Flames rage and thick plumes of smoke rose from a high-rise apartment building in western Kyiv on Tuesday as Russia's relentless bombardment of Ukraine edged close to the center of the capital city. Shortly before dawn, large explosions thundered across Kyiv from what Ukrainian authorities said was a series of artillery strikes. The shelling ignited a huge fire and a frantic rescue effort in a 15-story apartment building. At least one person was killed and others remained trapped inside. Дуже тяжко, що вам сказати. Вчора пожежу тушили, сьогодні дуже тяжко. Дуже шкода, що люди гинуть. А саме шкода маленьких дітей. Саме шкода, що вони ще не пожили, а вони вже таке бачать. Саме шкода. Щось, старі люди, вони вже прожили, люди у віці. А от маленьких шкода, що вони ще й життя не бачать. А вже таке життя. Що вам сказати? Будемо триматися, держати кулаки, і все буде добре. Відстоїмо Україну. І відстоїмо життя людей. Саме головне. Ukrainian President Volodymyr Zelensky acknowledged that Ukraine's bid for NATO membership isn't realistic, saying that his country must count on itself and partners' aid. He also appealed to Northern European leaders for more weapons to counter Russia's military operation in his country. Zelensky, speaking to leaders of the Joint Expeditionary Force or JEF via video link on Tuesday, said the Ukrainian military is rapidly using up weapons and other hardware that Western nations have shipped to his country. Zelensky also repeated his frustration with NATO over their refusal to implement a no-fly zone over Ukraine as he addressed JEF leaders meeting on Tuesday in London. Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти, і це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають. Разом з Борисом сидить Гітанас Наусєда, він прекрасно все знає, він нам допомагає також, як і інші представники за цим столом, але він точно знає, як війна, як після нас, не дай Бог, ми не витримаємо, як вони прийдуть до нього, до Латвії, до Естонії. Я впевнений, там лідери прибалтійських держав також знаходяться, і Польща тощо. Ми всі знаємо всі ці ризики. І Фінляндія прекрасно пам'ятає про ту ганебну війну, яка була. Але вони вистоять. Meanwhile, in New York, the Russian ambassador says they will introduce a humanitarian resolution to the United Nations Security Council that omits paragraphs introduced by France and Mexico that are not humanitarian. The ambassador also repeated Russia's demands that Ukraine not join NATO. As you know, France and Mexico came with a humanitarian resolution on the situation in Ukraine. It has been already more than a week that they introduced the initial draft, and we said from the very beginning that we would be prepared to adopt a humanitarian resolution on the situation in Ukraine, provided that this is not a disguise to blame and shame Russia again. They knew from the very start, we said that there are paragraphs in the resolution which are not humanitarian, and they should not be in the resolution of the humanitarian situation.